This is Late Night Politics on StarFm, taking an in-depth look at the Zimbabwean political scene. It's a Monday and it's Late Night Politics. My name is George Musumba. Biometric voter registration kicked off today after the official launch by the state president, Comrade Robert Mugabe, at State House last week. Over the weekend, MDC-T President Morgan Tsvangirai had to be airlifted to South Africa after a health scare. And party officials are saying he's in a stable condition, but this has not stopped some opposition members to call for him to step down to allow for him to recuperate without the rigors of the campaign trail, which can be energy sapping. He is staying put though. Tonight, though, we are looking at the Apostolic churches and their influence in the political and on the political landscape of Zimbabwe, more so towards any elections. The 620-member Apostolic Christian Council of Zimbabwe, ACCZ, drawing hundreds of thousands of members, is influential in the voting patterns of Zimbabwe. Last week, however, another grouping calling in itself the Association of Apostolic Churches of Zimbabwe, AACZ, was formed, and according to media report, its mandate is to have direct access to the ZANU-PF party and the president, Comrade Mugabe. The patron of the new body, which is said to draw from the Johannes Ndanga, Mugodi, Zion and Mudzidzi Wimpo's church, is ZANU-PF Central Committee member Jimai Muduvuri. Tonight on Late Night Politics, we talk to Apostolic Christian Council of Zimbabwe moderator Archbishop Johannes Ndanga on the role of the Apostolic Church in Zimbabwean politics and efforts at peace building. Good evening, Bishop. Good evening, George. Perhaps you could start by just telling us who is the Apostolic Christian Council of Zimbabwe and why was it formed? I want to make a small correction on the 620 member organization. We are actually nearly 2,000. We have a membership of close to 2,000 churches. But of course, we are still waiting for those who have left to join a faction of ZANU-PF party. Which factions we are totally against with. We don't want to see a divided ZANU-PF. We want to see a united ZANU-PF. We also want to see a united Zimbabwe. We also want to see a united church in Zimbabwe. And they are still to write to us because so far we haven't received any communication to tell us that I, so and so, have left the ACCZ. I saw and so I've left the ACCZ because we are just about to hold our national congress in the first week of December. So I still consider our organizations to have a membership of close to 2,000 churches. So you were asking about the role of the church. Yes. Why the ACCZ? Why was it formed? Initially, the ACZ was formed so that we could, we could have one voice as the church in the country. As you know, that the colonial government, they actually looked down upon the Apostolic churches and the Zion churches. In fact, all the African churches were looked down upon to an extent that even our founders, they were arrested for forming their African-led churches, African-initiated churches. They were arrested. I can give you an example of David Masuka, who founded the Zion Apostolic Church in 1923. He was arrested and he stayed in prison for a long time. Samuel Mtendi and several others, including Johannes Masowe. He was actually also chased away from his own country. This is how he went to South Africa, and from South Africa he went to Zambia. From Zambia he went to
to Kenya. From Kenya, Nairobi, he went to Tanzania after having been chased away from his own country. This was the colonial government doing it. So they wanted people to be part of the colonial church, the Anglican Church, the Methodist Church, the Roman Catholic Church. They did not want apostolic churches to stand on their own. They were saying Africans are second-hand people, and they did not want second-hand churches in the country. So this is why we had to come up with the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. The purpose for which we wanted to have one voice, one powerful voice, where we can decide our fate and the fate of also the nation, to protect the nation against some other forces which are foreign to our country and also to our church. So we wanted initially any party to rule if they wanted to rule. We were open. We would have ZANU-PF rule the country or anyone. But then we wrote, at the formation of AZ, we wrote a letter to MDC, and to the president of MDC in particular, Johannes Ndanga, who also wrote a letter to President Robert Mugabe. After writing those letters, I was actually seeking an audience to say we wanted them to tell us their position regarding the African church. Then the Johannes Ndanga did not respond to my letter, and ZANU-PF did respond to my letter. This is how we ended up supporting ZANU-PF in particular and opposing the MDC, because I thought ZANU-PF had ears to hear what the churches would want, and the MDC did not have the ears to hear what we wanted. So I was actually forced to side with ZANU-PF in the 2013 elections, and this is what happened. Okay, I'll come back to that just now, but I want the actual figures. You talk of 2,000 church members within the ACCZ, but in terms of numbers, individual, how many people belong to the apostolic churches in Zimbabwe? But it looks like a huge number. Yeah, it's that the number is debatable. The number is debatable, but the number exceeds 8 million. 8 million people. Because we also have the statistics within our register. We register church, and we also look at the membership of that particular church. This is what we have been doing. So in a nutshell, we have a membership of plus minus 8 million people. Mm-hmm. And eligible voters, we are also going to talk about voter mobilization, but eligible voters, those who are able to vote within the apostolic churches, we are looking at those 18 and above. How many are we looking at here? If we manage to educate our people in as far as voter registration is concerned, that can exceed 4 million members. And recently, I was in South Africa meeting with the churches in South Africa. They are also quite a number. It's quite a big number. I cannot actually give the number to say in those who are in diaspora are so many, but it's quite a substantial number. The numbers actually are debatable, but I can say they are plus minus 4 million. Mm-hmm. Are you part and parcel of the ZANU-PF campaign machinery? You talked of supporting ZANU-PF and not the MDC-T. ZANU-PF hasn't approached me to engage me in the coming elections campaign process, and also we have to talk with whoever that thinks we need to support them, because we have our grievances as the church, which grievances must be attended to and addressed by government, and government has got to come forward. Not necessarily government, but ZANU-PF must come forward and tell us what it is they wanted to do for us, and also we discuss the past promises
what happened in the 2013 elections, what we promised, and what later happened. So they still have to explain to the people to say what we promised last time is ABCD, and we managed to do ABCD again, and we failed to do ABCD. And now what we are going to do with the ABCD that we have not done, this is what we are going to do. And we actually don't like the culture, the tradition of coming when we are approaching elections. We don't like it. It's an element of hypocrisy. We don't like it. We want committed people to lead the country. And ZANU-PF, their commitment to us was already demonstrated, especially when they fought for the liberation of the country. That was a commitment, number one, but we still want them to be more committed. And this, kind of what they are doing now, when everybody wants to, in ZANU-PF wants to be president, that becomes very wrong according to the church. That becomes very wrong. We are not supportive to that. And also Mujuru coming up to try and divide the church, that is also very wrong. And knowing that we have got to be written to first by the ZANU-PF party to say we have decided, the president has decided to second Jamaya Mujuru to become your patron, and so that he would link you with the president or with whoever. It is wrong for Mujuru to come on his own and say, I am now the patron of the AACZ. In another way, he is actually dividing the church, and he is doing it at the time we are approaching elections. So ZANU-PF has got to be to come forward and engage us so that we can discuss the way forward. But as I speak now, I cannot say we are going to do ABCD because nobody has asked me to do ABCD. It's actually them who should come forward to say this is what we expect you to help us with. And we also because I don't want to look stupid in the eyes of the people, the church members that follow me. I don't want to look stupid when I go to them to say just vote for ZANU-PF, and yet ZANU-PF has not approached me and they have not told me how far we have gone with the 2013 promises. So this is my position. Mm-hmm. Tonight on Late Night Politics, we are discussing the apostolic churches and politics in Zimbabwe. Do they have a massive influence in how voting patterns go throughout the country? What are their views towards peace building in Zimbabwe? Can they play a role in ensuring that we have peaceful elections? I'm talking to Bishop Johannes Ndanga. He is with the Apostolic Christian Council of Zimbabwe. He is actually the moderator. He is the founder president of the ACCZ, and we are still discussing issues to do with politics. Just a bit of background, his thoughts on where Zimbabwe is particularly going. You talk of ZANU-PF. Is there consensus within the Apostolic Church members when we talk of you talked of 8 million, close to 8 million, and possibly close to how many voters, maybe 4 million voters, eligible voters? Is there consensus when you talk of to say let's support ZANU-PF? Is it the thought throughout the Apostolic churches, or there are some who also believe that they can also cast their vote for the opposition? No, it's not the consensus, but when you make a commitment on behalf of your sector, you really need to work very hard. It's not something that you can, because what we will do is we will, just like we did, we normally engage the churches and we discuss it. I don't meet with bishops only. I don't meet with bishops only when it is time, especially how we did it in 2013. It actually took us 4 years to be understood by the church members, not just the bishops. Some bishops were actually against me campaigning for ZANU-PF that time, but the members were for me. They were saying, okay, you are telling us something that is important. So this is the background. It's not a matter of consensus, because people, church members are still citizens.
private citizens for that matter. They have got to they also take their own private decisions. So, but when we engage, when we commit ourselves, when we commit the ACCZ some program, if some engagement for that matter, we really have to work towards that. So it is a result of hard work that people end up supporting. But the likes of Mujuru, they don't know really, because he's not even a member of any church in this country or anywhere in the world. He's not a member of any church. He thinks that apostolic members are automatic members of ZANU-PF, which is wrong. They are still private citizens who are entitled to also private decisions. Why do you think that political parties find it attractive to campaign among your church members? It's not like that. It's not like that. It is after Ndanga invited them. This is how it started. It is after Ndanga had invited them to say we also, and that time when we did it, we wanted actually to show the opposition party that we are also a force to reckon with. This is what we wanted, because the letter that we wrote that time, they never actually they never even gave it any importance. So we thought it was proper that we go against them, so that we teach them a lesson, so that they know how forceful we can be. We have also, besides seeing the president in white apostolic garb, we have also seen MDC-T leader Morgan Tsvangirai reaching out to the apostolic churches in the past elections. Are you open to working with him if he approaches you? It's not something that I can, because I'm not inviting people to work with them. I'm not inviting politicians to work. We can even do away with the elections as the church. We just join the election as citizens in the country. That we can do. It's not like I am inviting politicians to engage me or to engage the churches. No, it's not like that. But if we are approached, like I said, if we are approached, we have that independence on our own, to independence of association, that freedom of expression and everything. We have that constitutionally. We have that. What we initially had some agreements with ZANU-PF. We initially had some agreements with ZANU-PF, but as I said, so far they are busy with their factions and they have not engaged us. And we are not happy about factional people, whoever they are, wherever they come from. We are not happy with that kind of system. It's actually a very dangerous system for our country, because it's not going to die down. Even after President Mugabe, this is going to live on. It's a problem. It's actually a system that is being introduced, that people should fight like that and lie against each other when it is time for elections. That is very wrong. It's a very wrong thing, and the church, I'm sure, as the church, we should be trying to do something to resolve that, because we really need to engage them now. But I was waiting to discuss these issues when they approach us to say 2018 is next week. What are we going to do? But then they can also be very stupid to not to engage us until 1 week before the elections. This is one thing that this is one big problem they have. And even allowing Jumaim Mujuru to do what he's doing is actually a weakness now on the part of the party, on the part of ZANU-PF. So they need to address Jumaim Mujuru, and he shouldn't lie even to the first lady, even to the vice president, even to the president. He shouldn't lie. And it's also wrong for somebody to come out in the open to say, I gave president 300 cattle, and now if that is the case, then I also take you to the president. No, all that is wrong, because the president should say it himself that Jumai gave me 300 cattle. It's not right for him to source for cattle from people. Then after sourcing from people, you say, I gave president 300, as if they came from your own crawl. That was wrong. So there are so many wrong things that we are more concerned by the wrong things ZANU-PF is doing than what MDC is doing. Because MDC, we never had any agreement, any arrangement with them
to do anything. They never actually met me and they never promised me anything. They never promised the churches anything. But I am more concerned with the wrongs ZANU-PF is doing, and I am saying we are opening the window. We are opening the door for them to come and engage us, not for ZANU-PF to take over the church. No. The church belongs to God. The church is God's personal asset. Therefore, ZANU-PF cannot own the church. That is God. That Mujuru must back off. On that issue, according to media reports which have just come out, when the Association of Apostolic Churches of Zimbabwe was being formed last week, they also raised the accusation that they were pulling out from the ACCZ because you had been campaigning for former Vice President Joyce Mujuru, who was your patron before she was ousted from ZANU-PF. There's now that link that is coming out that they say, no, we want to pull away from Bishop Ndanga because he has always been campaigning for former Vice President Mujuru. It's self-contradictory. It's self-contradictory in the sense that the last paragraph of that article, they say Ndanga is the one who mobilized Apostolic Church members and to vote for President Mugabe, and he is the one who made President Mugabe win 2013 elections. So when else was the campaign that I campaigned for Joyce Mujuru? When else was it? I don't remember campaigning for Mujuru. I only remember what they wrote on the last paragraph of the Daily News, that I campaigned for Robert Mugabe to become president, and he won the election because of the numbers that were also added onto the electorate, onto the people that had elected him. I don't like really people who form clubs or associations or start companies using other people's names. The deeds office actually just want your name. When you are starting your own company, they want your name. If you are starting a trust, they just want your name and the names of those who are trustees, the names of those who are directors of a company. They are the ones who should be talked about. Not you don't start your club upon other people's names. That was wrong for them to mention my name, and I'm not sure that those people have been part of us. I'm not sure. We are still to receive their letters resigning from ACCZ to say we are now going this direction. And that ACCZ thing has always been there a long time back. They have been there. It wasn't formed last week. They decided to take it on a press conference last week. Not that they formed it last week. It was formed. It was formed a long time back, way before 2013. But they never did anything. It is now that they want to try something, and I don't know if ZANU-PF is going to believe them or if anyone is going to believe them. And considering that Mujuru says no, he is powerful, and after all, Mujuru is not even a member of the Central Committee. That is actually a lie. He's a member of the National Constitutional Assembly. He's not a member of Central Committee of ZANU-PF. He can prove that if he wants. But are you still communicating with your former patron, Dr. Joyce Mujuru? No. Dr. Joyce Mujuru, I don't even know her number. I don't even know her number. I was at her house at the funeral of the husband some time back. I was there at the funeral of General Solomon Mujuru only. That's when I was there, and after that we had the farm together with the president and everyone else in Beatrice at a memorial service, and I was one of the speakers there. There is nowhere in record where I communicated with the vice president, the former vice president at that time, and also even at the time she was in office, she never communicated with me. It was actually the secretaries who would call me if there was anything, and also my own secretaries.
It was my secretary communicating with her secretaries, as well as Sylvester Nguni, who was the minister in her office, who would also communicate with my registrar at ICCZ. So it's not like my registrar or my secretary general. It's not like I communicated with her. I never even also have her telephone number up to this day. And if anybody wants me to be part of whatever she's doing, they should come to me and say to me, you go and become a member of Joyce Mujuru's party, not to just masquerade talking all those lies to people. It's not good for a nation to have citizens that are full of falsehoods, and even for the party ZANU-PF to fill itself with the people who tell lies every day. It's not good, and that cannot help the country. Even ZANU-PF itself, it cannot help it. And the president, I feel pity for him, because he's surrounded by people who tell a lot of lies. Lies actually, they ruin the country. They ruin the nation. It's not good. The program is Late Night Politics, and tonight we are discussing the Apostolic churches and politics in Zimbabwe, and we are honored to have Apostolic Christian Council of Zimbabwe moderator Archbishop Johannes Ndanga, and we are discussing the role of the Apostolic Church in politics and in peace building as we go towards 2018. Remember that biometric voter registration has kicked off today, and people are going to be, the blitz will actually be in October when most of the kids get into the country. But tonight I'm having an interesting discussion with Bishop Ndanga. I'm talking about some of the issues that you say that the church is not happy with some aspects which you need to rediscuss with possibly government or with ZANU-PF. In just brief, can you mention some of these issues that you feel need to be addressed? Number one, the churches, they wanted, because the colonial churches were given church stands for free. Church stands were not sold. They were more like community programs. It's like a football pitch. It's like a netball stadium. It's not sold. So our members want church stands, not residential stands, but church stands. That has not been done. Also, there is a question of marriage officers. Our bishops want to become marriage officers. It's not something big that we want. It's not something monetary. It's not something much. It's something to do with the police and the implementation. We want them to become marriage officers. Those are the issues. Mm-hmm. Yes, it's not a lot. We know the government has got no money. We know that very well. And there's no way we can say, government give us money, because there is no money in the country until the country is spiritually liberated and the country is politically and economically free, properly free. Then people would have money. So we were ready to move along that drive to say we still need to liberate our country spiritually. There are so many issues that have to do with the spiritual liberation. There is also this issue here, it's not really a big issue, according to me, because it falls under collective sin. Because there are four sin categories in the word. Category number one is the original sin, which is the sin that was committed by Adam and Eve. This is why Jesus Christ had to come. He came to remove that sin, to restore God's initial plans for creating planet Earth and everything. That's number one. That one, original sin, inodiliwa nayo na Jesus Christ paakauya, and ukatendeuka ausisina chivi chocho kana watendeuka. Then there comes ancestral sin, inodiliwa nayo ne family, haine na Jesus Christ.
imwe yacho inoda kuripa ancestral sin. Then poita number 3 collective sin yokuti if a soldier akapfura musumba nemusoro amupfura musumba on behalf of the nation, so that is sin yekufa kwa musumba inenge chivi chenyika, hachisi chivi cha individual, inozi collective sin. Then tozobva ipapo pozoenda personal sin. Personal sin ndio unotanga waita check around to see kuti pane anokukuona here. Then if you think kuti hapana ndiona, wakucommit that sin is a personal sin. So collective sin yenenge yegukura hondia ichinhu chinoda church to kuti reconcile nyika. This department rakaitwa nana Holland nana John Ngomo the late National Reconciliation yes arishande because vari vega ma politicians vari vega havazvigoni. They need the chaplains of the nation, which is the church. The chaplains. This is why uchiona kuti kuarmy kuna machaplain, kuCIO chaiko kunoitwa zvinhu zvakavanzika kune machaplain, kupolisi kune machaplain, kuprison kunenge kuchinzi no kumabanditi kunodiwa mufundisi. Nyika yacho haina mufundisi manje. That's the problem. Saka ndaida kuti nditaure kuti collective sin inoda church. Church ndiyo inogadzira platform yokuti vanhu vose vouya kuNational Day of Prayer, the head of state anouya achiti zvechokwadi, this thing chakaitwa munyika medu, it was wrong, takatadzira Mwari. Tichibva ipapo tasunungurwa manje, poitwa nengi tochirisiwa blessing yenyika kuti Mwari atide, because my economic problems that we are faced up with, it's not just a question yokuti even in the Bible the record says nyika dzose dzaiti kana tatadzira Mwari ndo paizoita ma economic problems. So my economic problems ari munyika medu is a result of sin, and the sin yacho is part of the collective sin which the politicians now vanhu veopposition havana right yokuti vakampene vachishandisa nyaya dzekukura hundi. No, hazvisirizvo. It's something that we are all involved in as the nation. Hazvina basa kuti party ipi church ipi ndiani ari muno, tese tinenge tirimo. Then the other issue inoda address isini yeBritain yacho yakaita kunobomba marefugees kunana Tembwe, kunana Chimoyo, kunana Nyadzonya vachibomba marefugees. Some people who had run away from war muno munyika, then wovateerera iko kune ndege wovabomba. Iyoyoyo ine mhepo dzakaipa dzinouya even kuBritain yacho dzinovavinga muno dzichitivinga because hatisi kuclaima marights evanhu vakafa vese. So kana tichinga tadero manje tochizobuda nefund yatobuda nayo inosupportwa even the donor world around the world, because vanhu vese vanoda Zimbabwe vanoda ine zvayakanakira Zimbabwe, ine resources ine zvese. People want to invest here but vanovhiringidzwa because we have this spiritual spiritual hindrance iri kurarama mukati menyika medu. Saka senyika even ZANU-PF inofanira kuti inzwisise izvozvo namapati ese, kwete kuti vatore nyaya dzimwe dzinoda spiritual involvement vodziita kuti vade kuzama kudziadresa vari vega. Ndinotaurisa ndofunga mirani mbomirira ipapa. Ipapo pane department rina vice president Mpoko, makamboedza here kutaura navo panyaya iyoyo? Tinoda kutaura nevanhu vese, but tiri church, we are the official chaplains of the nation. We also need to be engaged. Yakafanira ndakataura kuti munyika muno muchaita mari yemuno manje. The minister of finance akaita go against me but vakapedzera vakuisaina mari iyoyo. Zviri wrong, ndo zvandiri kutaura. We need to be engaged. The government must engage us as the church. Zviri official, whatever it takes, and they are so lucky to have people like us vasina mainterest akawanda varipo chete kuti ngatite kuti nyika yedu igare, nyika yedu inake. Tichadzokera ikoko panyaya engagement negovernment, but apa ndambotaura nenyaya yevoter registration. Imimi se-church mati mune 2000, at least 2000 church organizations are under Apostolic churches and council. Are you going to be mobilizing kuita voter registration kuti ma-members vedwe ende muno register kuvota? Constitutional right yema-members. And isusu hatina chinhu chinofira maoko medu se-leadership. Hatina isu hatite zviya zvokuti bhora musango pai hatina unhu ihwohwo.
tiri vatendi vanamati ende iye zvinezvi ndave nemakore ati wandei apfuura 50 ndasarirwa nemashoma panyika panapa saka handigoni kumesa apo nengi upenyu hwangu hwasara ndichiita zvinhu zvisiri we definitely have to engage the church members to register as voters so that when time comes they exercise their right to vote. It is a constitutional right. Zviri mushoko even mutemo wenyika nemushoko raMwari vanhu vanofanira kutora part in whatever chinoitika munyika mavo kuti vasazoshorwa kana kuzvishora kuti ndini ndisina kuzovhota paya zvandaida hazvina kuzobuda because handina kuvhota. Saka so far tiri kutokurudzira izvozvo. Kwatinofamba kwese kumachechi izvezvi ukafamba neni unozviona because handigari pamba. People don't know, even ma politicians havazvizive kuti handigari pamba, ndinogara murodhi nekumachechi ndokwandine ndiri. Iye zvinezvi nditori nehope, takarara ikoko tichitaura tatiri kugokwe ndokwatanga tiri kunonzi kuna svisvi kupasi uko ndokwatanga tiri tichivataura kuti kana makuurayana mumazuva ema-elections Mugabe naTsvangirai havauyi kuno kuzouraya vanhu, havauyi kuno kuzopisa dzimba, muchapisirana iyemi pano makanditarisa makandiunganira panapa ndimuchapisa dzimba dzenyu. Saka munonida kuva very careful because this time around one it is a sin kuti muurayane, especially when you do it on behalf yechimwe chinhu chenyika unenge uchitoita inenge iri collective sin. Saka zvinonodzoka izvozvo zvichibata paekonomi yedu, zvichibata paupenyu hwedu hwezuva nezuva zvotinetsa. Saka tiri kutoshanda izvezvi even before the biometric voter registration program was launched. Tatakutoudza vanhu kuti they have to register as voters. It is chinhu chiri mumandiri mumuviri pokuti pose petinofamba, but now pacongress yatiri kuita kubva mu6, 7, 8, 9 December kuBulawayo ndiyo congress iyoyo ichange yakupiwa mabishopi basa rokuti vanoita and ndinotodawo kuti ivo vana muduri vauye vazoona kuti vazive kuti havana chavakambolauncha last week kana chimwe chavakalauncha hapana. They never launched anything. Yeah, tichiramba richingodzoka kunyaya iyoyo yedu, asi regai timbopedza ipapo panyaya yevoter registration. Mabata futi imwe nyaya yepolitical violence. Imimi semachechi chii chinoita kuti vanhu vazorovana, whether it's intra-party or inter-party violence, and what measures are you taking in order to ensure that we will have zero violent cases towards 2018? Nyaya ya 2018 chekutanga isu chatinofunga is to sit down with the ivo vanhu vemapato ezvematongerwo enyika, particularly government, ndo vanhu kugarwa navo pasi totenderana tochizochishanda pamwe chete nepolisi because toda kuti tishande nesecurity sector. Security sector toda kuti munhu arova munhu nyaya yacho haiperi, inofanira kuti asungwe nguva iyoyo. Paachingorova there has to be a team yepeace inenge yakagarira inotori necommand centerawo yekuti we need peaceful elections. Besides the Bible kuna 1 Corinthians chapter 14 verse 26 inototi zvinhu zvose ngazviitwe neorder. Ndo zvarinotaura kana vanhu vakurwa kureva kuti patova neabsence of order, we need order mune zvatinoita. Saka chinhu chokutangisisa tichaita hedu ma-peace campaigns, ma-workshops epeace, tichaengeja everybody across the country, whether tiri mumataundi kana kuti taenda kumaruwa, tichange tichida kushanda nama-MP ariko nemadzimambo nemachechi kuti titaure nyaya yepeace. But chinhu chikuru iri ndo riri spiritual, then iri physical ndere we need to set up command centers. Avo vezeki vane command center yavo, national command center, provincial command center, zvichidero isusu tinenge tine ma command center edu ekumonitor peace.
peaceful election, and we wanted to work together ne police, in fact the entire security sector, toshanda tese kuti munhu achingopisa imba yemunhu achitobatwa, munhu achingopisa imba yemunhu achitobatwa. In fact ZANU-PF has a lot to offer to the people. Zvokuti kurova it's not a good offer. To me, it's not a good offer. They have a lot, because zvakawanda zvoda vanhu zvavainazvo but zvavasiri kupa vanhu zvavakangonyarara vakangotarisa, like iwe ndikutaura kuti mafundisi edu ngava marriage officer. Izvo mumwe ongoomesa nhengi, ongoomesa mutsipa kuti handimbocheuki, as if iye ndiye anonzi toda kuzochatisa iwe, ende yeti vanhu varoda kuchatisa vana vavo ivo kwete iwewe, ende voda kuvafosa kuti vachatiswe nemunhu asiri kwechechi yavo, akadhakwa akamwa doro, you see, akaita upombwe, akane zvaakaita, uruda kumufosa kuti achatiswe namagistrate asinganamate. Saka unoda kuti saka muchato wacho uri kupi, saka todismissa izvi tite yedu tega paside yatinozvirejistira tega. Saka taakuitei manje, government inofana kusara ichitonga zvinhu zvese, and we are prepared to go along with the government. For those who have just joined us, the program is Late Night Politics. Interesting debate, interesting discussion here. I have in the studio Archbishop Johannes Ndanga, and we are discussing the role of the Apostolic Church in Zimbabwe, politics as well as efforts at peace building. Hanzi ukarova munhu navandanga unofana kutosungwa ipapo wotobatwa ipapo, kwete kumbohwanda uchinzi wanzi wamboshayikwa. Hanzi peace towards 2018 ndo donzo ravachamhanya naro, vachaita workshops avanenge vachidzidzisa vanhu. But inini, if I'm a political party Ndanga and I want to appeal to the Apostolic churches, I'm crafting a manifesto. Ndezvipi zvinhu zvandingaisa mumanifesto mangu zvinoapila kuma-Apostolic churches? Maapostoli haana zvinhu zvaari kuda zvakawanda. Maapostoli vanonzwisisa kudarika ndofunga vanhu vakawandisa, kana kuti zvitendero zvakawandisa. Vanonzwisisa kuti munyika hamuna mari, ende vanoda kushanda nezviripo. Even vana Johani Masowe kare kwacho ikoko, vana Johani Masowe havana kumbenge vachitarisira kuti Smith ngavabatsire. Vaita zvinhu zvavo vega, vakatanga kudhila nemigomo, vodhila neicho, vodhila nezvemabhasiketi, vodhila neizvozvo, ndo zvavaita. Saka mapostori haanetsi, probably ndosaka wambobvunza paya kuti sei vanhu vachida kunyanya kunotaura namapostori, because havanetsi, vanonzwisisa. Kunzwisisa kwacho ikoko vasiri mapostori vanoti kupusa, ndo zvavanoita. But manje vanofunga kuti vanonzwisisa havazive kuti kunzwisisa kwacho ikoko futi kunzwisisa, but hakusi kokuti ungamuabuse. Ende vanonzwisisa futi kuti uyu munhu uyu ndisatani ari kuuya uyu, vanomuona. Sezvakaita ipapa patiri kutaura pokuti last week apa, vari kutoona satanism yatoipa, because panitori nevhesi iri mubhaibheri inoti kana mukaona nyangadzi yamira panzvimbo tsvene, vanoverenga ngavacherekedze. Ndo zvinotaura munhu asinganamati kana akuda kuinda pamberi pezvinhu zvokunamata, achida kuzviita iye ndiye muzivi wazvo, achida kupa politics dzokudivhaida vanhu. Ivo vanhu vacho Jesu anoti vanhu vose vachaziva kuti muri vadzidzi vangu kana muine rudo pakati penyu. Anonamata futi achiti ndinokunamatirai kuti muve one because ini naBaba tiri one. Saka nyika isusu agenda yedu ndeye kuti let us unite everybody in the country. Even on MDC ava, let them be united with ZANU-PF. Let us all do one thing. Then tochiona nyika yedu ichifamba zvakanaka. Most churches would rather distance themselves from politics. Do you think it's a good idea that there be a separation with church huku politics huku? Ivo ma-politicians havadi kuti machechi vaite politics, asi vanoda kuita politics nemachechi. Ndofunga difference unofana kuti uione. Muzore wakazama kuita kuda kukwikwidza munomo ikaita tabu. Ndavaningi stole the same thing. Saka hatichatombodisu vanhu vechechi vanoenda pamberi pezvinhu zvei zvematongerwo enyika, toda kuva kumashure. Toita isu basa redu. Even muBible hapana munhu wechechi anoenda pai anopinda mupolitics, mainstream politics, hamuna. Iwe ndiwe David ndiye akatogadzwa nemuprofita anonzi Samuel. David ndiye akagadzwa, Saul ndiye akagadzwa, ari mambo akaitwa mambo achiitwa nemuprofita.
chechi basa rayo harisi rokuta iro mambo isvikiro, chechi isvikiro renyika raMwari munyika, kurinoita kuti zvinhu zvese zvinge rinobatanidza the physical and the spiritual world. Saka kana mukazoona manje maseparata the spiritual and the physical, maane problem, because mune mangofembera hamuchazivi zvamuri kuita. Ndo zvakaita mambo anonzi Sauro akazoenda kun'anga yaigara panonzi paIndor achinoti ndiudzewo handichazivi kuti ndinoita sei, because Mwari hachatauri neni chero muhope ndivete chero mukufunga, ndakufunga zvinhu zvisina Mwari mukati. Saka then kana mukaona maakufunga zvinhu zvisina kana Mwari mukati, matova neproblem, maakuda kutomboenda kucleansing. But season yata kuenda towards 2018, we are going to see a lot of politicians visiting the shrines to get manoti chimteuro ekuti awane masimba, adzokere pamasimba kana kuti. What are your thoughts on that aspect? Yekuti a politician will come and then they will voshandirwa kuti vaitekera vadzokere muoffice kana kuti vawane more power. Vachawina vose vane vakagara vatori mudhairi raMwari. Saka the visits are not going to bear any fruits. They are just visits, and they also help to comfort your spirit, your own soul, to be satisfied with at least I now have mteuro or iye zvinezvi ndapiwa ng'anga naNdungwe kunenge uko kuchipinge ndapiwa gona rangu, then when paunonoapia pamberi pavamwe unondoapia neconfidence. Ndo zvazvinotaura izvozvo, but the truth is vanhu vachawina vose vakatonyorwa mushoko raMwari. Mwari akatonyora ane diary, ukaverenga kuna Malakai kunonzi akanyora mudhairi make. It should be Malachi chapter 3 kunana verse 15 ere kana verse 11 inoti akabva anyora mudhairi make kuti ndichaita so ndichaita so. Saka zvinhu zvacho zviri mudhairi hazvi-influenced nemuteuro upi zvawo kana kuti nenyanga ipi zvayo, izvo hazvishandi. This is why uchiona kuti pane vamwe vanobhilivha kuti ukabaya munhu netsono anobva afa, but ukabaya picture yamunhu netsono, but chifunga kuti Mugabe akabayiwa kangani nevanhu vasingamudi, unofunga kuti vakamubaya kangani, but akafepi. Where did he die? You see, vanhu havafi nekubayiwa netsono. Zviri mudhairi maMwari kuti munhu achafa musi wakati, zviri mudhairi maMwari, zvese zvichaitika zviri mudhairi maMwari, and haudzi munhu. Ifanika nyaya dzedeath hadziudzwe munhu, zvokutaura kuti uya mufundisi weda kumbotaura uya aitongofungawo zvake, is a political activist himself. Hazviudzwe munhu zviya zvokuti nengiye zvino zvitatosvika muna October uchaona Mugabe achipfuura October yacho yese otobata futi October egore rinouya ogopfuurira mberi achingodera, because vanhu havafi nekuti vonoda kuti afe, vanofa kana Mwari ati vadini vafe. Ende kana vachifa kuti havafi, iye anoti achitonzwa kuti denda chizorora, because anozvinzwa mumuviri make nemuspiriti make kuti denda rachizorora. Saka nyaya dzokushanyira mashrines vanhu vachindokumbira munamato ngavaende zvavo. Ndinayo futi shrine, ndinayo yakakura chaizvo kwete mbichana. Nenge asi zvatinoita ipapo hazvisiri izvo zvinoita kuti vanhu vaite ma-MP kana kuti maminista kana kuti machii. Zvinoita kuti vanhu vaite maminista moyo yavo yakachena yakanaka yavanenge. Asi kana wazova minista manje wochinja unhu hwako wotanga kuchita munhu wekwasatani, then Mwari anokubvisa. Tichitaura panyaya yekumashirines, another aspect which comes up is the issue of prophecy, and we have seen some politician would want to bend a certain prophecy kuti ienderane nezvavanodawo, kuti pamwe vanoda kuti zviprofesiwa kuti ndivo uchapinda pakati kana kuti pakati. What is the role of prophecy in politics? Is there any role? I am going to talk about two offices, the office of the priest and the office of the prophet. A priest is God's representative. A priest is the people's representative to God, and the prophet is God's representative to the people. Ndizvo nai? Muprofita anokudza zvabva kuna Mwari, kwete zvokuda kuziva zviri kutaurwa naMwari, chero usina kumbomubvunza. Mwari ane zvaari kutaura pamusoro pako, then pakuzozvibhendesa manje ndo pane basa. Mwari kana ataura pakuzoti no zvamataura ndazvinzwa, but chitaiwo kasuo
unotovaona pamasowe vachitaura kuti ko ameno she wangu kudei zvazvati. No, hazvisiri izvo. Ukatarisa mubhaibheri vanhu vaiti kana vakaudzwa sezvakaita uya uyu ndiHezekaya akaudzwa naIsaya kuti uchadini, zvanzi naJehovha rayira nhaka yako nokuti uchafa. Hezekaya haana kumbobvunza muprofita, akangotendukira kumadziro ndobva anamata akati Mwari please handingafi because ndakaita ABCD, achitaura mabasa ake akaita. Ataurira Mwari mabasa ake akaita ndobva Mwari achibva amunzwa, ndobva atotaura nomuprofita kuti chidzokera kwaari uya waudza kuti arayire nhaka. Unomutaura kuti ngachirega kunetseka because ndamuwedzera makore 15, ndobva atowedzerwa makore iwawo. Saka zvandiri kutaura nezvekuti Mwari ane shoko rake kumunhu wese zvake ane shoko rake. This is why iwe kana usina kuenda kumuprofita unozviona dzimwe nguva wega uri kumba kana pasina zvimwe zvaukanganisa. Unotomuka uchitoona kuti zvinhu zvazoitika nhasi izvi ndakazviona kupi, ndiro zvandakarota paya. Sezvazviri kwete zvinodudzirwa, pane hope dzinodudzirwa, mavision anodudzirwa, kozoti hope dzinenge dziri direct dzisingadudzirwe dziri pachena. Saka Mwari anoda kutaura navana vake plus anogara achitaura navo. Saka hazvina hazvo kuipa kuti vanhu vanoenda kumasowe nekudzin'anga kunokumbira kuti ndokumbira kuti ndibve ndahwina. Hazvina kuipa izvozvo. Izvozvo zvakangonaka pakuti Mwari anoda kuziviswa. Ko manje right toti in my case vangani vanouya kwandiri vachida kuhwina. Pazuva ndikange ndakagara ndiri kuKadoma uko ndiri pamuzinda wangu, vangani vanouya pazuva. You can even go iwe kuno kuswera uone kuti panouya vanhu vakawanda sei, namapoliticians acho vanouya vakawanda sei. Right, ko vamwe vari kuda one constituency, vamwe vanoda one ward. Saka ndichazviita sei? Vese wataura kuti right wako muteuro, wako omuteuro, wako omuteuro uchidero. No. Mwari ane zvaari kutotaura pavanhu. Vanhu ngavafambe naizvozvo. Hope dzako dzinofana kukupa. Usatarisa chinenge chibhegi chako woti chibhegi ichi chine mari stereki, saka ndofunga ndogona kuita kansela, ndogona kuita MP, ndoda kugona kuita senator. No, tarisa kuti Mwari vanoti iwe chipo chacho unacho here, wochinda unonamatirirwa. Kuzivisa Mwari kuti Mwari mwana wenyu arodawo kukwidza basa rakati, asi vanhu ngavatonamata futika kwete kungoenda kundonamatirirwa, because Mwari anotsvaga vanomunamata mumweya nemuzvokwadi. Takatarisa panyaya iyoyo yemaprofesi, pane here maprofesi akataurwa nezveZimbabwe? Bosi toona vamwe vachizomhanya kuti toda kuziva kuti zvakamira sei ramangwana eZimbabwe. This is with regards to who will rule and the economic prospects eZimbabwe. From the churches, you have 2,000 member churches. Have they come out any prophecies with regards to Zimbabwe's future politically and economically? Aripo zviripo zvakataurwa, tinozviziva even maskimishes ari kuitwa watine tichaona, but tine zvatinoziva, but hazvisi right manje kuti nditaure panapa. Zvinhu zvemabhuku enyika, kana nyika yacho ina mabhuku kana ine registry, ndo zvinoda kuiswa mumabhuku enyika. Zviripo even zvakubva kwakaita vamai Mujuru vaya, ivo mai Mujuru vaizviziva kuti vachadzingwa, vaizviziva vakataurirwa. Even mauma minister 2 varipo vanozviziva. 2 ministers vari one achirimo, one akabva, vanozviziva. Even the church yandopinda inini, everybody knows. Vanozviziva kuti mai Mujuru vakanzi vachabva nezvichaitika, futi vanozviziva kuti chii chaitika. Ivo mai Mujuru vacho havana kuzvinzwisisa izvozvo because vaifunga kuti vatosvika. But mweya wakavati vachadini? Vachabva zviri ceremonial. The spirit said so and she knows. And there are 2 ministers varimo, the one is still serving. If he hears this conversation ukamutaurira anokuudza kuti ndanichizviziva. Vese even these vari kurwava tiri kuzviziva. It's just the people who are unfortunate, the people who don't know. Ndo vane problem chete. Hazvingabatsirire kuti tizive kuti remangwana tigadzirire. My issues are personal. Are personal, not on me, but with the people vacho vachatonga ne vachadi. But like I said kuti mweya wakati Mugabe achafa achitonga. I said it a long time back. And it happened. It is happening.
kuti anofa achitonga, and anyone ari kuzama kuisa influence paari kuti abve ngaarelaxe. Ngaarelaxe, no matter kuti une support yani nani, just relax because hazvisiri izvo. Wanzwisa handitika? Ndofunga this is the part that I'm involved to share. Yekutiko, I said it a long time back kuti Mugabe achafa achitonga in front of thousands mo National Sports Stadium, even kune dzimwe nzvimbo dzakawanda, right? And this is happening now. Handizivi kuti munhu anenge achitaura izvozvo anogona here kusapota umwe munhu, kana iwe wega ndikakubvunzawo kuti munhu ari kukutaurira kuti Mwari akandiudza izvi neizvi neizvi, akandiudza izvi neizvi neizvi, zvichiitika izvozvo zvese, anogona here kuzonzi ari kusapota akambenera Mai Mujuru. Vakambenderwa kupi Mai Mujuru vacho? Kupi kwacho kwavakambenerwa? Vachida kuita chii? Congress yeZANU-PF yakaitwa 2014 ndizvo. Haivote mabishop, haivote vemachechi paCongress yeZANU-PF. Panovotwa nema-members kubva pamusoro kusvika a few members of the districts ndo vanovota, but munhu onzi akambenera Mai Mujuru. You see, handiti saka nyika yangavakwa nenhema dzakadero. Saka tine zvatinoziva zvedu, zviri right izvozvo, because umwe akazogadza munhu, akatumwa kunogadza, akanzi inda unomugadza kana wamugadza ugotisa. MuBhaibheri pane umwe akanzi inda unomugadza kana wamugadza ugotisa, because zvine zvisiri kutarisirwa. But all the same, hapana iye zvinoti achitagadza kuti aite take over from Robert Mugabe, because Robert Mugabe akanzi nemweya achatonga kusvikira adini, kusvikira azorodzwa. Finally, Bishop Ndanga, our time has run out. The Congress in December in Bulawayo, will you be stepping down or you will continue with the work of the apostolic churches? The agenda yeku step down haina haipo pa Congress. Hapana agenda yacho, saka handigoni kuva Juma ne new agenda yekuti I am now stepping down, but it's an elective Congress. It's an elective Congress. These who are said to have left ACZ, they've actually disadvantaged themselves. Because if they are there, vakabuda mu ACZ macho vazvikuvadza, because devanga vachida vaito uya wonti ingenja kuti no taida kuti ndite president weACZ zvingafambe sei, because here ndiri president we International Commission of Religious Leaders ndichibata 54 countries in Africa, right? And nenge ndaita saizvozvo, handifunge kuti ini ndingade kuramba ndiri mukuru weACZ, handifunge kuti ndingade, but pane challenge yakada kufanira Mugabe kuZANU-PF yokuti vana vaida kuita step down, but vakatarisa vanhu vachoshaya kuti saka vanhu vanoda kuzvifambisa sei ava, votoita kunge vanhu vane mamwe maajendawo, saka kuramba varipo manje. Saka ndo zvakafanana naNdanga angona kuramba futi aripo, ende achiti chiuyai muzokwikwidza uko akurohwe vanhu manje. Ndiko kungoti unongodini, even Musumba kana achida kuuyawo anongo accreditwa, ozikanwa zveshuwa Musumba abva kuStarFM, kana ari bishop ndi bishop okwamugodi, otouya oti no ini otanga atozivisa kuprovince kwake kundoda kukwikwidza. Zvonge nokuti pane malawyer ndo achanga achiita officiate, vachiita preside over my elections. Magweta team ya Magweta 3 vane vachiita izvozvo. So in a nutshell, I cannot say I am going to step down or I am not going to step down, but I am not going to volunteer to step down at this stage, because this is the first Congress yatiri kuita. It's now 7 years, and we hold Congress after every 7 years. Okay. As we close, your message to the children of Zimbabwe, the people of Zimbabwe, with regards to peace as we go towards 2018. Ndiri kuda kuti vanhu vemuZimbabwe vasave emotional. They instead should be more spiritual than emotional. Vasava selfish as we get into elections, because if we are selfish and you lose the election, then you become very emotional.
you start spending more pamacotining, ma-court applications. Wakubudisa mari, was after a while, wobva wangozvisiya, and yet you have already pumped out a lot of money. And also the citizens of Zimbabwe. Vanofana kuva ma-ideal citizens. We all need to be an ideal people. Kwete kuti tive vanhu vefeki. Munhu wefeki munhu ari selfish, munhu wefeki munhu anonyepa, anochita. Munhu wefeki munhu asina ramangwana rakanaka raari kufunga kuti rinouya kana rasvika, anoda zvinhu zvoitika kwaari. Saka ndoda kuti Mwari wekudenga atibatsire vana veZimbabwe tive calm, tipinde ma-elections tiri calm, tigobudamo tichingori calm, tive nyika yakanaka. Amen. Thank you very much. I was talking to Archbishop Johannes Ndanga. He is with the Apostolic Christian Council of Zimbabwe, and we're talking about the role of the Apostolic churches in Zimbabwean politics, as well as efforts at peace building as we go towards 2018. And it only remains for me to thank you, our valued listeners, for coming through on Late Night Politics, and our guest tonight, Tinotenda Zvikuru Ndanga. Catch me again next Monday for another riveting program. It's Late Night Politics, and it's good night. My name is George Musumba. You've been listening to Late Night Politics on Star FM, taking an in-depth look at the Zimbabwean political scene. Join us again next week Monday, same time on Star FM. Tune in to Star FM every Monday night for Late Night Politics, brought to you by Star FM News and Current Affairs from 11 p.m. till midnight for riveting, engaging political discussions. Meet Zimbabwe's political players as they square off live on Zimbabwe's leading radio station. Your Monday late nights will never be the same again. Late Night Politics on Star FM, leading the pack and sounding good all the time. You've been listening to Late Night Politics on Star FM, taking an in-depth look at the Zimbabwean political scene. Join us again next week Monday, same time on Star FM.